Bienvenidos a la clase de español. Welcome to AP Spanish. Before I begin, I'd like to say that I will be doing this bilingually because I feel many parents will appreciate having this in Spanish as well. I will be talking about myself personally first, and then also talking about the curriculum, the course itself, and important information about how to get in touch with me and dates to remember regarding AP. En esta presentación voy a hablar de mí primero y entonces voy a hablar sobre la asignatura de AP de español y también información sobre cómo ponerse en contacto conmigo y fechas importantes que tenemos que recordar para apuntarnos para AP. Primero, mi madre es española, es de la capital de España, de Madrid, y ella nació allí y vivió allí hasta que se casó. Por eso mis estudiantes van a oír un acento que tal vez no hayan oído antes, muy a menudo, pero yo siempre les digo que hay muchos países, 21 países en el mundo que hablan el español y todos los acentos son válidos, así que no tienen que sentirse obligados a imitar mi acento. So my mother is from Spain. She's from the capital, from Madrid. And as I tell my students, they will probably, some of them, not be familiar with the accent that they hear coming from me, but they are not obliged to emulate or imitate my accent in any way because there are 21 countries in the world that speak Spanish and all of the accents are valid. Mi padre era mexicano y era del centro de México, de una región que se llama Guanajuato, y por eso tengo influencias de los dos lados del Atlántico. My father was from the central part of Mexico, from a region called Guanajuato, and so I have influences from both sides of the Atlantic. In terms of my academic background, I attended UC Berkeley for my undergrad, and I studied languages, specifically Spanish and French. Asistí a la Universidad de California en Berkeley, aquí en el área de la Bahía, y estudié lenguas, español y francés. Y después de terminar en Berkeley, vine a la Universidad de San José y hice una credencial para ser maestra y también un máster en español. Y años más tarde hice un máster en liderazgo en enseñanza que me permite ser administradora en las escuelas públicas si quiero hacerlo. And so after Berkeley, I came to San Jose State and I completed a credential for teaching and also a master's in Spanish. And subsequently, years later, I completed a master's in ed leadership that would allow me to be an administrator in the public schools if I so chose. So my career began at Campbell Union High School District at a school called Westmont. And I was teaching at the same time at community college, West Valley in Saratoga. And when I began a family, I quit the day job and I kept working at the community colleges for many years at San Jose City College and ultimately at Cabrillo College in Aptos. Y el principio de mi carrera de enseñanza empezó en el distrito de Campbell, en la escuela de Westmont, y estaba dando clases por las noches en una universidad de 2 años de Saratoga que se llama West Valley al mismo tiempo. Cuando empecé una familia, abandoné el trabajo en Westmont y seguí dando clases por la noche en West Valley y después de eso añadí otras universidades de comunes, universidades de 2 años como la de San José,
City College y Cabrillo, que está en la costa, en Aptos. Y la razón por la cual volví al nivel de secundaria, de la prepa, de high school, eh, vine a Fremont a trabajar, fue que mi hijo mayor empezó la universidad. So I was teaching at Westmont and the other community colleges for many years. And when I began a family, I quit the day job and kept teaching nights at uh, the community colleges like West Valley, San Jose City College, Cabrillo College on the coast. And the reason that I came back to full-time high school teaching was because my older son went to college. And so this is my family. So my older son, the one that doesn't wear glasses, has since graduated from college and is living and working here locally. And my younger son is beginning his third year at university. My husband is also a high school teacher, and he teaches math and computer science. So this is the AP exam format. It is a long exam. It takes about 3 hours, and it tests all of the skills in the language, reading, writing, listening, and speaking. And when I tell the students about the exam, I emphasize that it covers many different topics, and we're going to talk about that in a sec. Así que este es el formato del examen de AP de español. Es un examen largo que tarda unas 3 horas y van a tener que usar varias destrezas. Van a tener que hablar, escribir, incluye comprensión oral, incluye la habilidad de hablar y también los temas culturales. One thing that I didn't mention is that the cultural topics are very important because the exam itself is called AP Spanish Language and Culture. So being familiar with the countries of the Spanish-speaking world is very important. And so if you hear your children talking about assignments that include the learning of culture, that is why, because it includes questions regarding the specific culture of the various countries that make up the Spanish-speaking world. So these are our texts that we use. The first one is temas. Temas includes 6 topics that we have to cover in order to be ready for the exam in May. And I often tell my students it is everything under the sun. And so it's a very broad assignment that we have to be able to talk about, write about any topic that the test makers create. And then the other textbook is the AP Spanish test prep, which includes exercises that are very similar to the exam itself. Así que estos son los 2 textos que usamos. El de temas incluye, como dice el título, 6 temas que son todo bajo el sol, como les digo a los estudiantes. Así que nuestra tarea este año es poder aprender y hablar y expresarnos por escrito y también hablar sobre temas muy diversos. Y el otro texto se llama AP Spanish Test Prep y tiene ejercicios que son muy similares a los que van a encontrar en el examen mismo. So these are the 6 topics. So as you can see, it's everything from global challenges, science and technology, contemporary life,
identity, personal and public, beauty and aesthetics, and family and communities. And so, as you can see, it's very, very all-encompassing. Y estos son los 6 temas. Como verán, contiene muchas cosas diversas. Pueden leer ahí todas las diferentes cosas que pueden encontrar, ¿no?, en el examen. Ahora, esta es información muy importante con respecto al examen mismo. Hay que apuntarse ya empezando la semana que viene, el 12 de septiembre. Del 12 de septiembre al 30 de septiembre es la oportunidad para apuntarse para el examen. Tienen que reservar y pagar por su examen ahora para poder hacerlo en mayo. Así que es muy, muy, muy importante que se apunten antes del 30 de septiembre. Cuesta $125 el examen de AP de español. Sin embargo, hay oportunidad de becas y pagar menos, ¿no?, si las familias califican para el descuento. Y pueden pagar en persona en la oficina de los estudiantes de ASB en el campus, o pueden pagar en línea en el sitio de Infinite Campus. ¿Bien? Y como mencioné, el examen va a ser el 10 de mayo del 2023. ¿Bien? So this is very important information about the registration window, which is going to open next week already. The window is from September 12th through September 30th. It's very important that you pay and you reserve your exam now for the month of May. No late registration is accepted. And so our exams, world language exams in general, are $125, but there are opportunities to pay less if your family qualifies for that. And you may pay in person at the ASB office on campus or online through the Infinite Campus portal. And the AP Spanish exam is on May 10th. And that is all I had to mention, except that I hope that we will have a wonderful year and that everyone will learn lots and all get 5s on the exam. And please reach out to me if you have any questions, concerns, you need to speak to me for any reason. The syllabus is on the Schoology page and it contains my contact information, my email. So please email me and let me know if you need to reach out. Así que hasta aquí hemos terminado la presentación, pero solo quería decir que tengo ganas de enseñar mucho a sus hijos y que aprendan mucho conmigo este año y que todos saquen 5 en el examen en el mes de mayo. Y si tienen cualquier pregunta sobre cualquiera de las cosas que he mencionado o preocupaciones sobre cualquier cosa, por favor miren en la hoja que tengo en Schoology que contiene mi correo electrónico y me pueden contactar a través de eso. Gracias y feliz año escolar a todos.